the research before. So can anyone tell the definition for the research? One of them. Okay, so any definition? Okay, search for knowledge. So searching something again and again, and with what reference we will do the research? How will proceed with the research? Huh? Little bit louder. Yes. So we have to see the previous studies or a previous journals, everything, and based on that we will be proceeding our research. So this we call as a review. Okay. So today we are going to see about the data collections. So we are going to see about what is data collection, what are the methods we have for data collections. So how we will divide the data collections into two, how it has to be divided, on what basis data collection is dividing. Okay, so in which part of we have seen the research design, first will be identifying our problems. Okay, then what is this? Huh? See, I have told you last week itself to go with your test. So first will be the identification of the problems, and next we have to do the review based on our problems. So we have to set the hypothesis. So hypothesis is not for every study we have to do, but if you want we can set the hypothesis, and based on the review we have to set our objectives. Okay, we have to set on the objective. So what basis we are going to study, continue our research, how we are finding a solution for our problems. This has to be done. So after setting the objectives, what is the next step? Methodology. Yes. So next will be the methodology. So methodology will be the outframe of our research. What is the complete skeletal of our research? Okay, it shows your complete skeleton from the methodology. Step one, it has to be what type of research we are doing. So we have seen more research. One will be the observational, cross-sectional study. Okay, so cluster studies, random samplings, everything. So this will be the type of research what we are going to select. Okay, after that comes the data collections. So what is data collection? Collecting the okay. So data means it is a qualitative and quantitative. Okay, qualitative and quantitative values of variables. In the plural form we will call it as a datum. Okay, done. Okay, it is in the plural form we will call it as a datum. Okay, so data is the lowest unit in which we will carry out our analysis and interpretation. Okay, it is a number, or it is a qualitative, or it is a quantitative. It can be either thing. Qualitative means it will be the questionnaire types, survey types. Quantitative means it will be the product based, or it should be a number based. Okay, it will be the basic unit, low number, low unit. With that we will do the analysis and interpretations. Okay, so what can be the data? How the data should be? You have to open and think. Huh? How the data can be? I told it can be a qualitative and quantitative. So it can be a number, it can be the figure, it can be a picture, anything. Okay, so once we get the data, we have to get the information, you have to understand and interpret. Once we are getting two numbers, it has to be interpreted to get the values or to get the information about the research. For example, if you are studying about you are doing a survey for the prevalence of diabetic.
Okay, so you have to get the numbers. So prevalence of diabetic is for this much of numbers, like no, between 40 to 45 age, the number is 30 to 30% or 30, and between 55 to 60, the number is 40. So this has to be interpreted. So interpreted means you have to use the data analysis here. SPS we will tell. Okay, so based on different types of test like a T test, PAD test, we have to do this. Okay, so we are dividing the data into two types. One is the primary data and one is the secondary data. So what is the importance why we are doing a data collection? Huh? Evidence, yes. Then to study. Then see, there is a many field, not only in the science, in arts, in there is a many field what a geology people will do their research. Okay, so then biotechnology people will do their research, then biochemistry people will they will do their related research. But finally the methodology will be the different for everybody, every field, but analysis will be the same. The what they are following for the analysis will be the same. புரியுதா? ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுடைய மெத்தடாலஜி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ பீப்புள் 15 ஆர் டேக்கிங் ரிசர்ச் டாபிக். ஸோ 15 டாபிக்ஸ் வில் பி த டிஃப்ரெண்ட். யுவர் மெத்தடாலஜி வில் பி த டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் ஒன்ஸ் உங்கள் அனாலிசிஸ் வந்த பிறகு வாட் யூ வில் டூ? You will do the same variable T test, PAT test, okay, ANOVA, chi-square, what has to be done. Analysis will be the same. Okay, so the data is a basic unit for statistical study. So ஒரு நம்பர் வாங்கினா தான் அதை வச்சு ஸ்டார்ட் போட முடியும். நம்பரே இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. Okay, you have to get the data to do the statistical study. So what are the statistical information? அது மாதிரி என்னென்ன ஸ்டடீஸ் இருக்கு? So one will be the census, populations, health statistics, road, not this example, road accidents, prevalence study. So this is a type of statistical information. So pathina if all over government la vande they will do the census 10 years one, 15 years one, they will take a over population census edupanga. Adukapra health department la pathina they will take a statistical census for the disease condition and child malnutrition and pregnancy. So this all will be based on the statistical information. So this statistical information will be done only if they get the data from the population. Purida? So next will be the data collection techniques. What are the techniques? So it is a simple, basically data collection will be the two types. Okay, one is a primary source of data collection and next one will be the secondary source data collection. So what is a primary source data collection? இப்போ டாபிக் தரும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும். What type of research they have done, what type of data collection they have done, என்ன மாதிரி research methods அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, you have to do. So what type of data what is a primary data collection? Huh? Yes, first time na, it is what mean of first time? No, it will not be from previous study. See, primary data will be the direct numbers we are getting. Okay, we will directly approach the population or the people and to get the numbers. It will be either a survey or it will be either a experiment. It will be a direct. You will directly go and connect with the expected one. Either if you are doing an experiment, you are taking some millets, you are doing a the quantity analysis. You will go with you will take the millets and do the analysis and get the datas.
If you are going for a survey study, if you are going for any nutritional assessment, you just reach out to the people who wants for your research. You have to reach out the people, ask the question and get the data. This has to be like this. So this we call as a primary data. In the primary data, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லலாம், இது வேற எந்த சோர்ஸ்ல இருந்தும் எடுக்க மாட்டாங்க. They will directly approach the populations. They will directly approach the raw material. They will directly approach the ingredients which they have to do. புரிஞ்சுதா? ஒரே மாதிரி ஃபேஸ் வச்சிருக்க கூடாது. Okay. So next is the secondary. So what is the secondary data collections? Yes. So secondary data collection will be they will collect the data from the stored informations. Okay, and the market studies or the journals or e-journals which is published before. It can be like, no, for example, if you are taking a prevalence or a census like a census record for last 15 years, not for this year, last 15 years, what is the census report for the population? You will go and search for the government documents which is recorded already. It will not be anything which is like, no, you will not directly go to the people and take the report. You will just take a document which is recorded and which is kept for the documentation. You have to take that record and take the document and get your data. Okay, for example, what will be the quantitative experiment basis? Okay, so for example, if you are taking some raw material, the example will be the same millet. You will not do the analysis. Okay, so black rice is there. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெண்ட்ஸில் வருது. தமிழில் கவுனி அரிசி. ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் அ டேட்டா விச் இஸ் ஆல்ரெடி டன். அதோடைய குவாலிட்டேட்டிவ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோடைய மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டு நான் என்னுடைய ஸ்டடியை கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு கெட் த டேட்டா விச் இஸ் ஆல்ரெடி டன். யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் த ஜர்னல் விச் இஸ் ஆல்ரெடி டன். You will not take a step initially to do any experiment. You will just take a data and do the analysis, and based on that you will just go for the next step. Get it? So this is the secondary data. Any doubt on primary and secondary? You will do, whenever I ask your research what is your primary data, you are doing your secondary data. Next, so we are going to see about the primary data, about the single, like, no, primary and secondary data today. So what is a primary data? I have already explained. Primary data is the original data which is collected specifically for the purpose of your, like, what is your methodology in your mind. It will not be any documents which you will not take a evidence for any from any documents. You will just take a fresh report, fresh methodology, and you start the collecting your data. Okay, which we call as a original source of first hand. You will be the first person to do that research. So millet will have so much of research. You will find out research in millets with so many journal articles, e-books, everything. What is different from what we are doing? இப்போ உங்களுடைய டாபிக் எடுத்தோன்னே நான் ரிவ்யூ பார்க்க சொல்கிறேன். ஸோ you have said this research was done in Chennai, this research was done in Bangalore, so this research was not done in Coimbatore. So you are doing specially for the Coimbatore, which is not early done. Okay, so this how the primary data will be collected. Okay, so this is advantage of this will be the valid one. Okay, you can be like, no, reliable on the what the data's analysis or the report what you are getting, and it will be the authenticated, and objectives can be set on this. Okay, so what are the types of primary data? Any idea? Any idea on types of primary data? Survey, then experiment, then that will be how you will get the personal data, by asking or see by using what like, no,
is questionnaire. Yes, either it will be a survey or questionnaire or by the observation. Okay, so survey study. Survey study was mostly for studying the for prevalence. Okay, it will be most method for social science, marketing, and psychology. Mostly for the psychology, they will have a set of questionnaire also they will use. But survey, like for example, if you are you most of them have come with a title of studying the mental health for college going students. This will be the psychological study. So it will be a survey based. You will do it on the survey based. Okay, so this can be with, you will be doing with the different, connected in the different methods. So how, what are the different methods? One will be the questionnaires. Okay, so if you are going with the survey, you will be using a questionnaire. Questionnaire can be open-ended and closed questionnaire. Two types of questionnaire will be there. Either it will be open-ended question. Open-ended means you will not give any choice. You will not give any choice. It will be the open questionnaire. They have to answer what they like. Close-ended questionnaire will be you will be giving a 2 or 3, 4 options which they have to select in within that. Okay, so how they will be collecting the questionnaire? Questionnaire can be either they can collect from the telephonic or mail or face to face or any institution or any other methods. Okay, and next will be the based on the survey. Next method will be the interview. Interview, they will not have any questionnaires, but they will prepare for themselves, but they will not prepare with any typed questionnaires or anything. They just go to the people and just have a face to face conversation. They see to that the person is responding to their questions. They will not have any questionnaire to read out and ask, but they will prepare for themselves, but they will not have anything in their hand. Okay, it will be the face to face conversation for the respondents. So it will be expensive, it is low expensive, because you people also said everybody cannot response for your questions. Everybody will not support for your study. So it will be it will be disturbance for the, if, for example, if the interview they are into some other work, you should not disturb their work. They should not feel that it is disturbing for us. Okay, next will be the observation. So what you know about the observation methods? What is the observation methods? அன்னைக்கு சொன்னேன்ல எப்படி அப்சர்வேஷன் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. Yes, but the basic definition will be observation is to observe the people. You will not do any experiment or anything, or you will not you will not ask any questions. You just observe the people. In that they have a two types. Either the people will know that we are observing them, we are observing their activities, we are observing their routines, everything. And one will be the study without letting them to know. No, they will not know. Without knowing them, we have to observe. So from this, what is your advantage of primary data? Explain பண்ணுங்க. I have given this tips to how to explain. ஏன் வந்து data interpretation is better? Why it is better? Why it is a better? Okay. Huh? I didn't get you. Yes, you will get a
a satisfaction by doing your research that I got this data by my hand. I have seen in my eyes, I have taken the data from in my hands with not referring with anybody of before research. Okay, I have not taken the document from anybody. So data interpretation will be the better one. See, for example, if you are doing your research, the numbers what you are doing, like for experimental, we have to do the triples. We have to do the experiment for 3 times. Then based on the by keeping a 3 values, we have to take a mean. Okay, so if you are doing 3 times for the experiment in by yourself, you will get the satisfaction with your mean what you are getting. ரெண்டு தடவை பண்ணிட்டு ஒரு தடவை பண்ணிட்டு மீதி 2 வேல்யூஸ் நம்மளே போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது. ஓ நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தா இப்படி வந்திருக்கும் வேல்யூஸ், இல்லை இப்படி வந்திருக்கும். ஓகே, then targeted issues. For example, if you are doing a community based study for for creating awareness among the society or a people of any targeted groups, it can be on any basis. So once you are doing your research or by yourself, by creating your questionnaires and going to the population or the sample by yourself, and you are doing all the interviews, and you will understand what is what is their problem, what is the reason for this. Like for example, if you are going for studying, taking a survey for the anemic girls in schools. Once you are going to the school, you will talk to the girls. Okay, for 11th and 12th, so they can respond. So 11th and 12th, so you will understand why they are anemic. They are not taking their breakfast, they are not having a healthy foods, healthy eating habits will not be there. So once you are connecting to the samples directly, you will understand what is their concern, what leads to this problem. So you can fix yours. If somebody is doing the research or somebody has already conducted, if you are taking a data or if you are taking information, you will be able to know how to solve the problems. Okay, next will be the efficient spending of the you can spend your informations in the correct way. If you are getting your data, information is nothing but it is a data collection. You can do your analysis, and you can put your journal papers on reputed journals by yourself, so you will get the satisfaction. Okay, and you will get data will be corrected. You will get your correct data. There will not be any manipulation. If you are ethics doing for research, ethics is you should not manipulate with your data. Okay, then addressing your problems, research problem. What is your problems, identification of problems. Once you get your data, doing your analysis, you will come to the conclusion, you will find the solution for your problems. Okay, so greater control. The primary data, there will not be any intervention inside. If you are taking a data from secondary source or for the secondary data from the journals or e-books or some documents, you will have one data for this number. For example, Chennai, you will be taking anemia, but you will have a different numbers. Okay, you will end up with the confusion which is the correct number. Once if you have done for one time at least, you will come to know what number will be. What will be the in between and before number or after numbers, what will be the correct numbers at least. Okay, so you will know the appropriate issues, what is happening, the same thing here. Then disadvantage of this primary data, cost will be high first time. Then you have to spend your time so much here. Okay, if you people are taking survey study, when compared to experimental study, survey study will take your time like anything. Because if you are going to the sample collection, the sample will not be there for one day. He will ask you to come for next day. Then again he will say, I will not be there for the next 1 week. You have to wait till 1 week to get the sample data. And you have to travel long way to go. How you are go, what is your based on your research topics. Okay, feedbacks. For example, if you have done with the questionnaire, you have collected all the
data and you have given the awareness program, community programs, everything is done, but they are not ready to give the feedback correctly. Do you have this experience? இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? போன செமஸ்டர் பண்ணீங்களா கம்யூனிட்டி நியூட்ரிஷன்? இது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்களா இல்லையா? Okay, so once if you I have this experience, once you go for some village or some set of groups, okay, some deficiency disorders we have to select, and first we have to go with the door by door, knock the door, get the information, and after analysis we have to come to the conclusion. So this much of people was deficit and this is a reason, so we have to give the output from our side. We have to collect the group in one place and we have to tell them this is a reason, most of the people are deficit, so you have to take this much of food, this has to be included, fruits, vegetable, everything. They will they will listen everything, and we will give the feedback form. They will not ready to finish that. If you are giving for 10, at least 2 to 3 you will get back. Okay, so this is also there for the primary data. Next, secondary data. So what is the secondary data? சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே, நீங்க சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க ஒருத்தவங்க. Past? Okay. Yes. So secondary data வந்து பாத்தீங்கன்னா which is already collected, which is readily available from the other source. It will be a journal, e-journals, books, web blogs. Okay, so here I have to tell you one thing. For example, you have done one set of experiment, you have collected the data, analysis is done and everything, results is kept. Okay, you are going with the other set of research. Once you are using your primary data with other set of research, that primary data will become a secondary data here. புரிஞ்சுதா? புரியலையா? இப்போ நீங்க ஒரு ரிசர்ச் ஏற்கனவே பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. For example, you have done with some product development, quality analysis, macronutrients பண்ணிட்டீங்க for millets. ஓகேங்களா? So raw millet க்கு பண்ணிருக்கீங்க. Okay, then you are doing some process like for germination, soaking, இல்ல for drying. அப்ப you have to give a comparison study. So இங்க வந்திருக்க கார்போஹைட்ரேட்க்கும் இங்க வந்திருக்க கார்போஹைட்ரேட்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ராவா பண்ணுறதுக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கும் கண்டிப்பாக நியூட்ரியன்ட் வேல்யூ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட் வைஸில். அப்போ இந்த டேட்டா நீங்கள் ப்ரைமரியாக எடுத்தீங்க தெரியுமா டேட்டா, அதை வந்து இதில் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க, சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டடியாக கொடுப்பீங்க. புரியுதா? அப்போ வந்து உங்களுடைய ப்ரைமரி டேட்டா வில் பிகேம் அ செகண்டரி டேட்டா ஹியர். ஓகே, தென் வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ்? So such data quickly we can obtain from the primary data and literatures, industry service. It is mostly on the documents. If you are going for some companies or something like school only, school or college, if you are schools, no, industries, okay, some like chemical industries you are going and you want the data for last 10 to 15 years who are suffer from some disease condition. You cannot go them to directly to collect the data because that people will not be available, only few will be available. So you have to go to the database section and you have to get the data from them. Okay, so like that you have to get the data, and after that it has to be compilation from the computerized database you have to get. And we have so many mathematical models, everything will call as a secondary data. Okay, so what are the secondary data? இங்க இருந்து published printed source, ஏற்கனவே பண்ண ரிசர்ச்சை வந்து நம்ம ஜேர்னலில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுது வந்து பப்ளிஷ் ஆனது. ஓகே, வி ஹாவ் ஆர் ஓன் ஆத்தர்ஷிப் இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ அதுலேருந்து எடுக்கிறது தான்.
ஸோ அப்போ வந்து எடுக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட ஸ்டடியிலேருந்து ஒரு நீ ஒரு 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 இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து 2 சென்டென்ஸ் எடுக்கிறேன்னா யூ ஹாவ் டு கோட் மை நேம், மை ஜேர்னல் நேம் அண்ட் இயர் எவ்ரிதிங். ஓகேங்க, அது நீங்கள் ரிவ்யூ எழுதும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் எப்போ ரிவ்யூ எழுதினாலும் சரி, இப்போ ஒரு லைன் ஒரு 2 லைன் அதுலேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா யார் சொன்னாங்க, எந்த இயர் சொன்னாங்க, இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். யூ ஹாவ் டு ரைட் யுவர் ஆத்தர் நேம் அண்ட் இயர், தென் லைக் நோ journal name, sorry, study name, then what from which journal you have taken, from which like no page. Some journal will be almost 10 to 15 pages. You have to from this page you have to take, and if it is needed any volume or anything is there, you have to mention. Reference ku model irukku, it will not same for all the journals. Reference, writing a reference model will be different from one journal to another journal. Okay, then books, so many books will be there. Okay, if you are taking a data from your book, you have to write your book name, author name, the same thing, which year the book is published, everything you have to do. Okay, then will be the journal periodical, some e-book, e-journals and periodical release will be there. For example, some colleges they will have a journal publications, they will be having 6 months once they will release one volume, one set of journals. So they will have a periodical issues will be there. Okay, then published in electronics. For example, electronic means what do you mean of electronics? See, okay, then another will be the general website, then web blogs. E-journal, you can select the data from the e-journals. Okay, that also you have to see whether it is authenticated. Okay, then general website, you will not like no, don't take so much of journal from the general website. Web blog அப்படிதான். Web blogல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸோ they have their own diary of writing, அது மாதிரி தான் web blog எழுதுறது. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எழுதுகிற டைரி தான் வெப் blog. அப்போ அதனால் வந்து உங்களோட ரிவ்யூஸ் வந்து அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் டேக் யுவர் ரிவ்யூ ஃப்ரம் தட். Then magazine and newspapers. So newspaper also you will have some like no, okay, authenticated information, but magazine it is not like that. Okay, so what is the advantage of secondary data? Huh? Inexpensive, செலவில்ல, எங்கேயும் போக வேண்டாம், டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் தேடி டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம், ஈஸி அக்சசபிள். இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் நெட் இருக்குது, கூகுள் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில ஜேர்னல்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து பிடிஎஃப் எடுக்க முடியாது. ஒன்ஸ் யூ பீப்பிள் ஆர் கோயிங் டு யுவர் ரிசர்ச் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் காலேஜ் வில் ஹாவ் அ லைக் நோ பாஸ்வேர்டு, அதுக்கு அவங்க வந்து அதுக்கு அந்த ஜேர்னலை வந்து பை பண்ணியிருப்பாங்க. So once you are accessing from the college, you will be able to take the PDF of the journal. அது மாதிரி இருக்காங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இமீடியட்டாக அவைலபிள், எங்கே வேணாலும் இருந்துட்டு ஃபோனில் உங்களால் அக்சஸ் பண்ண முடியும், ஓகேவா. ஸோ வில் ப்ரொவைட் எசென்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிளாரிஃபை அண்ட் ரிஃபைன் யுவர் ரிசர்ச். இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ. Secondary data will be only for the literature reviews. You cannot use this data for your primary source. உங்களுடைய பிரைமரி டேட்டாக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஓகேவா. எனி டவுட் ஆன் திஸ்? ஸோ கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்ல வரீங்க? ஸோ பாப்புலர் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிரைமரி ரிசர்ச் வேர் யூ வில் டூ பி survey, interview, and you have a focused population groups, ஓகேங்களா. ஸோ you'll understand the logic and you will understand what is happening, realistic study. Whereas the secondary data, it is only for the data collection and to do like no for do with the go with the new research. இந்த ஸ்டடி ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம், ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன வித்தியாசமாக பண்ணணும், that is the only use for the secondary data. Any doubts on this? Done with the data collection. புரியுதா? நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா?
இல்லை திருப்பி எடுக்கணுமா? இட் இஸ் ஃபைன். நான் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஓகே கேர்ள்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டடிக்கு ஓப்பன் எண்டட், என்ன மாதிரி ஸ்டடிக்கு க்ளோஸ் எண்டட் கொஷினை ரெடி பண்ணணும்? எது ஈஸியாக, எது வந்து கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ண முடியும், எந்த மாதிரி கொஷினை பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும்? என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷினை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா some set will have a open ended, some set will be the close ended question. So எதெல்லாம் open ended, எதெல்லாம் close ended? So என்ன மாதிரி details? For example, if your name, it will be the open ended, okay va? So age, it will be in the open ended la irukum, but you have to make it as a close ended, okayla? Then only you will be able to put your analysis data and the tabulation போடும்போது கரெக்டா இருக்கும். In the age group between 10 to 12, 13 to 15 years, then you have to divide them. So அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய questionnaire நீங்க டிவைட் பண்ணி கொடுத்துக்கணும், எந்த ஏஜ் குரூப்ல எடுக்கிறீங்களோ அது பேஸ் பண்ணி, ஓகேவா? ஆக்குபேஷன், இட் ஷுட் பி க்ளோஸ் எண்டட். ஏன்னா வந்து நிறைய ஆக்குபேஷன்ஸ் இருக்கும், பட் எந்த மாதிரி ரிலேட்டடான பாப்புலேஷனை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆக்குபேஷன்ஸாக நீங்கள் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியர், டாக்டர், ஃபார்மர் அப்படி கொடுத்துறீங்க. அப்புறம் யூ ஹாவ் டு கிவ் அ அதர் ஆப்ஷன். அதர் ஆப்ஷன்லையும் யூ வில் ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ், ஓகேவா? அதில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நம்பர்ஸை நீங்கள் பார்க்க, ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ டு ஹெல்ப் யூ வித் யுவர் கொஸ்டினர்ஸ், ஓகேவா? இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் வந்து கோல்ட் ஸ்மித் இருப்பாங்க, ஓகேவா? அதில் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 பேர் வந்து கான்ட்ராக்டர் இருப்பாங்க. அப்போ யூ ஹாவ் டு புட் த டேபிளேஷன், யூ ஹாவ் டு புட் த நம்பர்ஸ் அக்கார்டிங்லி, ஓகே? தென் வெஜிடேரியன், நான்வெஜ், இட் வில் பி த க்ளோஸ் எண்டட், ஓகே? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்லி எக் இல்லை ஒன்லி மில்க், ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் க்ளோஸ் எண்டடில் கொடுத்தனா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய நம்பர் கோட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட்டி வென் யூ ஆர் புட்டிங் யுவர் கோட் இன் யுவர் டேபிளேஷன். ஏன்னா வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்ணும்போது யூ வில் நாட் ரைட் த டேட்டாஸ், யூ ஜஸ்ட் கோட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் த நம்பர்ஸ், தட்ஸ் ஆல். அந்த நம்பர்ஸை வச்சு தான் உள்ள அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு யூ வாண்ட் டு செக் த பாப்புலேஷன் வெதர் தே ஹேவ் அ தைராய்டு, டயபெட்டிக், தென் பிபி, ஓகே? இப்போ ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் இது இருக்கும். இப்போ ஒரு உமன் செக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செக் தெம், தே ஹேவ் அ பிசிஓடி, இர்ரெகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ், மெனோபாஸ். பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹாவ் டு கோ. புரியுதா? கொஸ்டினை பண்ணும்போது திருப்பி பண்ண மாட்டீங்களே. Start searching a type of questioners. இப்போ உங்கள் டாப்பிக்கை நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது முடித்தோடனே என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது, யூ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் இட், ஓகே? எஸ், எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எதுவுமே இல்லையா டவுட்டு?